ഹായ് ഓൾ ഫെബ്രുവരി 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 106 ദി കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ഇസ്. ഇവിടെ മിസ് ഷേപ്പൺ എന്ന വേർഡാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെല്ലിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മിസ് ഷേപ്പൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറീസ് വാസ് കമ്പൈൽഡ് ബൈ. ഇത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹിയർ ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ. ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ ജോൺസൺ. ഇതിൽ നമുക്ക് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും ബെൻ ജോൺസൺ എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആയി തരാറുണ്ട്. സോ ബി ക്ലിയർ, ദി ആൻസർ ഇസ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ റൈറ്റർ ഹു വൺ ദ ജ്ഞാൻപീഠ് അവാർഡ് ഫോർ വർക്ക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ജ്ഞാൻപീഠ് അവാർഡ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി അമിതാവ് ഘോഷ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ആണ് ദി ഷാഡോ ലൈൻസ്, ദി ഗ്ലാസ് പാലസ്, ഐബിസ് ട്രയലജി, ദ ഗ്രേറ്റ് ഡീറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക്സ് തന്നിട്ട് ഓതറിനെ ചോദിച്ചാൽ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദി റൈറ്റർ ഹു വൺ ദി ജ്ഞാൻപീഠ് അവാർഡ് ഫോർ വർക്ക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് അമിതാവ് ഘോഷ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, IC analysis examines the dash of sentences. Imperative constructions, impromptu constructions, immediate constituents, intermediate constituents. Here the correct answer is immediate constituents. IC analysis examines the immediate constituents of sentences. Next one, the author of Mrs. Warren's Profession. Here the right option is Bernard Shaw. Mrs. Warren's Profession is a play by Bernard Shaw, and here the protagonist is young Vivi Warren. Next one, Ophidius appears in Shakespeare's Richard II, Henry V, Titus Andronicus, Coriolanus. Here the right option is Ophidius appears in Coriolanus. Here the protagonist Caius Marcius is known as Coriolanus. Next one, of which author is it said that 7 towns contend for him after he died, though he had to beg for bread through all of them while he lived? Here the right option is Homer. It is said about Homer that 7 towns contended for him after he died, though he had to beg for bread through all of them while he lived. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് ഇലിയാഡ് ആൻഡ് ഒഡീസി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ ബയോഗ്രാഫിയ ലിറ്ററേറിയ ദി ഓതർ മേക്സ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ. In Biographia Literaria, Coleridge makes a distinction between primary imagination and secondary imagination. So here the right option is option A, primary and secondary imagination. Biographia Literaria was published in the year 1817 by Samuel Taylor Coleridge, and it's a critical autobiography. Next question, the Moor of Venice refers to. Here the options are Bassanio, Antonio, Cassio and Othello. Here the right option is Othello. The Moor of Venice refers to Othello. Next one, Mr. Worldly Wiseman appears in. Which among the work has Mr. Worldly Wiseman as a character? Here the right option is Pilgrim's Progress. Next one, Anglo-Saxon is another term for Norman French, Old High German, Old English, Vulgate. Here the right option is Anglo-Saxon is another term used for Old English. Next question, Lord of the Flies refers to. Here the right option is option B, Beelzebub. Lord of the Flies refers to Beelzebub. Next one, SOS in English language teaching stands for. SOS stands for Structural, Oral, Situational. Here the option A, Structural, Oral, Situational is the correct answer. Next one, the concept of LAD was proposed by. Here LAD stands for Language Acquisition Device എന്നുള്ളതാണ്. Language Acquisition Device is associated by Noam Chomsky. It was proposed by Noam Chomsky. Next question, in education TTK stands for. Here the right option is Test of Teaching Knowledge. Test of Teaching Knowledge. Next one, first the students learn how to say words properly. Next they learn to read and write. They use color charts and roads to help with the pronunciation of sounds. Teacher talking time is minimal. This is known as. ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ക്ലൂ ടീച്ചർ ടോക്കിംഗ് ടൈം ഇസ് മിനിമൽ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ സൈലൻറ്റ് വേ, where teacher talking is very less and students are active learners. Here the correct answer is the silent way.
Next one, using strategies to help learners guess the meaning of a word or expression in context is called elicitation, contextualization, affiliation, extrapolation. Here the right option is elicitation. Elicitation is a technique by which the teacher gets the learners to give information rather than giving it to them. കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സ്റ്റഡി മാറ്റിയിട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റിയൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്ലെക്സിയ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഡിസോർഡർ. Here the right option is reading disorder. Dyslexia is associated with reading ആണ്. Dysgraphia is associated with writing ആണ്. Next one, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal students, what kind of treatment would you like to give him or her in the class? Options are, don't give extra attention because majority of the class may suffer. Don't use any audiovisual aids in the classroom. You will think that you cannot do anything because you are not trained to teach such students. Next one, arrange a seat in the front row and try to teach at a pace appropriate to the student. Here the most appropriate option is option D. Arrange a seat in the front row and try to teach at a pace appropriate to the student. Next one, according to Vygotsky, learning in classroom takes place due to scientific attitude, social interaction, comprehensible input, innate abilities. Here the right option is, according to Vygotsky, learning in classroom takes place due to social interaction. Here we have to remember that socio-cultural theory of cognitive development was put forward by Vygotsky. Next one, scanning is one of the sub-skills of, here the right option is reading എന്നുള്ളതാണ്. സ്കാനിങ് ഇസ് എ സബ് സ്കിൽ ഓഫ് റീഡിങ്. റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കാനിങ്, skimming, intensive reading, extensive reading, etc. are related to reading. Next one, after reading a story on wild animals, teacher asks students to answer the question, imagine you are a wild animal in the forest. What do you see around you? This is an example of close type question, open-ended question, multiple choice question, diagnostic question. In this kind of a question, children can answer in their own way and different answers will be welcomed. So this kind of a question is called open-ended question. Next one, the dash refers to the difference between what a learner can do without help and what he or she can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner. So അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ചൈൽഡ്സ് ഓൺ എബിലിറ്റിയും അതുപോലെ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെവലും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ ഹിയർ ആർ ഓപ്ഷൻ ZPD വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രേസസ് ദറ്റ് ഹെൽപ്പ് ലേണേഴ്സ് പെർഫോം എവറിഡേ ടാസ്ക്സ് സച്ച് ആസ് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് ഓർ അപ്പോളജൈസിംഗ് ആർ ഓഫൻ കോൾഡ് functional language, meta language, survival language, non-native language. Here the right option is functional language. ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റാ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കാണാം. മെറ്റാ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ വേർബ്സ്, നൗൺസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻസസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അതിലെ ഗ്രാമർ ടേംസ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, which hypothesis stresses the importance of integrating listening, speaking, reading and writing in the learning process? Options are comprehensible input, monitor model, interlanguage, whole language. Here the right option is whole language. Which hypothesis stresses the importance of integrating listening, speaking, reading and writing in the learning process? Here the right option is whole language. Next one, metalinguistic awareness is the ability to think and talk about language. That is the right option. Metalinguistic awareness is the ability to think and talk about language. Next one, the various methods and theories used for the teaching of English are called approaches, teaching aids, syllabi, curricula. Here the right option is teaching approaches. The various methods and theories used for the teaching of English are called approaches.
Next one, dash helps the students to develop their listening and writing. Note taking, group discussion, precise writing, role play. Here, develop their listening and writing. So, here the right option is note taking. Next one, a teacher begins speaking Malayalam but after some time she shifts to English. It's an example of code mixing, code switching, decoding, encoding. After some time she shifts to English. That is code switching. വൺ ലാംഗ്വേജിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് കോഡ് സ്വിച്ചിങ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, dash activities require students to communicate with each other to solve a problem or complete a task. So here the activity requires two or more learners to interact with each other to get their answers. So this kind of technique is used to make the learners communicate with each other before solving their problem. This kind of activity is called information gap activity. Question 136, dash emerged as a theory of learning from the work of Thorndike, Pavlov and Skinner. Thorndike, Pavlov and Skinner എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ബിഹേവിയറിസം എന്നാണ്. കൊഗ്നിറ്റിവിസം അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിയാഷെയുമായിട്ടാണ്. സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് വൈഗോഡ്സ്കിയുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ഫോസിലൈസ്ഡ് എറർ ഇസ് ആൻ എറർ ദാറ്റ്. Here the right option is option C. A fossilized error is an error that learners make so often that they believe it is correct. It's the kind of errors that the students make often and it has become a habit and it is difficult to change. Next one, simplified books that are written for English learners at specific reading levels are called. Options are supplementary texts, authentic texts, course materials, graded readers. Here the right option is option D, graded readers. They are the simplified books that are written for English learners at specific reading levels. Next one, which is not a stage of language acquisition according to Stephen Krashen's theory. Here the given options are pre-production, early production, speech emergent, language interference. Here option D, language interference, is not a stage of language acquisition according to Stephen Krashen's theory. Stephen Krashen's theory of second language acquisition is an important topic for the exam. ഓപ്ഷൻ എ ബി സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലുവൻസി, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്ലുവൻസി എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ സ്റ്റീഫൻ ക്രാഷൻസ് തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ്. അതുപോലെ എമർജൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 3000 ഒക്കെ വൊക്കാബുലറി ആയതിനു ശേഷം വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക്, ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പീച്ച് എമർജൻറ്റ് ഫേസ്. Next one, students who learn most effectively by listening are known as kinesthetic learners, auditory learners, visual learners, verbal learners. Here the right answer is auditory learners. Students who learn most effectively by listening are known as auditory learners. Kinesthetic learners learn by doing things, and visual learners learn from graphs, pictures, charts, etc. that can be seen. Verbal learners use their language skills to learn, like reading, vocabulary games, etc. Next one, children are born with an inherent ability to dash language. It is based on language acquisition device by Noam Chomsky. Children are born with an inherent ability to learn language എന്നുള്ളതാണ് correct option. Next one, morphology deals with word forms, social conventions, meaning, sound system. നമുക്കറിയാം morphology deals with word forms ആണ്, semantic deals with meaning ആണ്. Next one, if a teacher likes to assess the holistic development of students, she has to use unit test, term and evaluation, continuous and comprehensive evaluation, month end evaluation. To assess the holistic development of students, she has to use continuous and comprehensive evaluation. Next one, grammar based on how people currently use a language rather than on past usage and grammar is called. Here the right option is descriptive grammar. Descriptive grammar is based on how a language is actually used by a speech community. Whereas prescriptive grammar is the traditional approach of grammar that tells people how to use the English language, what forms they should utilize and what functions they should serve.
Prescriptive grammar is essential as it helps people use formal English, speech and writing. But descriptive grammar is based on the actual usage by a speech community. Next one, learners must memorize grammar rules and vocabulary and translate large amounts of text into English if their teacher is using the direct method, the natural approach, grammar translation method, audiolingual method. Here the right option is grammar translation method. If the teacher is using grammar translation method, the learners must memorize grammar rules and vocabulary and translate large amounts of text into English. Next one, the teaching of reading by associating characters or group of characters with sounds is the dash method. Here the right option is the phonemic method. The teaching of reading by associating characters or group of characters with sounds is the phonemic method എന്നുള്ളതാണ് correct answer. Next one, which of the following has the potential for enhancing the teaching competencies of a teacher? Options are applied research, action research, theoretical research, fundamental research. Here the correct answer is option B, action research. Action research has the potential for enhancing the teaching competencies of a teacher. Next one, students brainstorm ideas, draft, redraft, revise and edit as part of dash activity. Writing, speaking, reading, listening. So, draft, redraft, revise, edit ഇതൊക്കെ writing activityയുടെ ഭാഗമാണ്. So, option A will be the correct answer. Next one, which among the following is true about language? All languages have the same morphology. All languages share the same syntax. All languages use essentially the same number of sounds. All languages have sounds and words as their symbols. Here only right option is option D. All languages have sounds and words as their symbols. Now question 150. A teacher encourages students while reading a prose passage to find out the meaning of new words using a dictionary or glossary. Here the teacher is promoting visual learning, role play, learner autonomy, demonstration. Here the teacher is providing the opportunity for the learner to learn himself using the dictionary. So it is promoting learner autonomy. Here option C is the right answer. So February 2022 ചോദിച്ച പാർട്ട് 3യിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി പ്രിപ്പയർസ് വെൽ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.